So, you're gonna have video? Yes. Okay, so I need to talk. Okay. Well, about 3 years ago, Около 3 лет назад we started to go to China он из компании начал ездить с поездками в Китай, to look for factories that could produce mining machines. для того, чтобы найти производство компаний, которые производят машины для майнинга. We didn't know nothing about mining, В тот момент он ничего не знал про майнинг. but we knew that it was a very interesting business because you can buy a machine and that machine can generate digital coin. Но он знал, что он хотел купить машины, которые будут генерить и производить коины. So we thought that's a very good idea because you buy something that's like a computer and you connect the computer to electricity and then you get Bitcoin. Он посчитал, что это хорошая идея купить типа какой-то компьютер, который включаешь в розетку, и он производит для тебя биткоины, ну то есть деньги. So basically you change electricity to money. То есть в основе мы меняем электричество на деньги. So that means that we need to find places with very cheap energy. И еще стал вопрос о том, чтобы найти некоторое помещение какое-то, локацию, территорию, где можно найти дешевую электроэнергию. And China had very cheap energy. И на этот момент в Китае была самая дешевая энергия. And the other good thing is that all the factories that produce the machines, they are in China. И это была еще хорошая идея, что они поняли, что производство машин в Китае и нашли дешевую энергию тоже в Китае. Это все было вместе рядом. So we buy from the factory in China, we send from the factory to the mining farm, $10 freight per machine and no customs cost. Они в итоге получается, что купили машины в Китае за $10. Они доставили с производства на ферму эти машины и разместили их. So the best business. Это очень хороший бизнес. Then we return back to our home and we speak to some friends that we have found, very good factories, and everybody said, "Oh, can you buy for us?" Затем он поехал к себе домой, да, и сказал, что друзьям своим рассказал об этом, и друзья говорят, что это классная идея, говорит, давай для нас тоже купи это. Then we said, okay, let's get the money, and then we take the money to China, give to the factory, buy the machines, and deliver the machines to some other people mining farm. Они дали деньги, и он для некоторых людей тоже купил машины в Китае. We started doing that very small, but then suddenly a lot of people start to come to us and giving us a lot of money, and that was a big problem. Они это сделали для небольшого количества людей, то есть даже не думали пока делать это для большого количества, чтобы, не думали. Because it's very hard to Это очень сложно организовать. transit money if you don't have a company. Если у вас нет компании, юрлица. So we decided to look for a country that has all the regulations ready for cryptocurrencies. Они хотели найти страну, где есть в законной плоскости регулирование для обращения с криптовалютами. And I lived for 10 years. I'm from Brazil originally. I was born in Brazil. Он родился вообще сам в Бразилии. And I lived for 10 years in Australia. 10 лет он жил в Австралии. So I also became an Australian citizen. Он еще, кроме того, бразильский гражданин, но еще гражданин Австралии. My 2 daughters were born in Australia. 2 дочери его были рождены в Австралии. And Australia is one of the first countries, together with Japan, to regulate crypto. Австралия вторая страна вместе с Японией, которая регулирует криптовалюты в законной плоскости. So it's like real money. You can, if you have a shop, a restaurant, a coffee, you can sell and you can receive in crypto legally. Это как в Австралии, это как такие же деньги,
если ты человек в магазине, может и купить, и продать за криптовалюту любой товар, любую услугу. And you also can have a company in Australia that has a Bitcoin mining farm. И также в Австралии есть компании, которые вот занимаются биткоинговой майнинговой фермой. So in May 2017, в мае 2017 года we opened our company AWS Mining in Australia. они открыли компанию AWS Mining в Австралии. All registered under the Australian government and regulations. И зарегистрировали это все по законам в государстве со всеми вытекающими. We have 3 bank accounts with the company in Australia. ANZ, that's a company bank account in ANZ, Australian New Zealand Bank. Есть 3 счета в 3 банках. Один в банк What names? Australian New Zealand Bank. Australian New Zealand Bank. Westpac Bank, Westpac Bank, Australia, and St. George Bank. It's St. George Bank. Those are the 3 AWS mining bank accounts in Australia. 3 счета AWS Mining в Австралии, 3 банка. However, we don't sell contracts in Australian dollars. We only sell in Bitcoin. Они не продают контракты на майнинг в деньгах, в австралийских долларах, только в биткоинах. That's because if we would sell in Australian dollars, people would have to transfer money from their countries to our bank account in Australia, and that's very difficult. Ну, люди будут заниматься там переводами, трансферами, когда есть наличные деньги, поэтому они с этим связываться не хотят. Они используют только биткоин для покупки и продажи пакетов всех мощностей. So we decided to create as well another company that is a crypto exchange. Возникла необходимость создать другую компанию, которая будет заниматься обменом криптовалют. Which is called MyCoinDeal. MyCoinDeal. MyCoinDeal is a crypto exchange that also have bank accounts and have a wallet that people can receive and send Bitcoin. Поэтому был сделан вот этот кошелек, на который люди могут и отправлять, и получать деньги. Автономный. Да. Понятно. So what we did is that we integrated the MyCoinDeal wallet with AWS mining platform, so people can pay AWS mining for mining contracts in Bitcoin, and the company received this money, and the company changed this money in Australia and send the money to the factories in China. Ну, то есть, да, они сделали кошелек, отдельную платформу, куда люди могли отправлять деньги, менять там на биткоины их в Австралию по австралийским законам, и эти деньги отправлялись, как бы покупались мощности уже на ферме. Деньги с внутренних карточек клиента. Деньги с расчетных счетов люди отправляют. Любой страны. Да, это нет. Кто-то сказал, что это именно MCD, это называется кошелек, их платформа MyCoinDeal. В данный момент, и тогда это было только австралийцы могли это делать. Сейчас еще и бразильцы это могут делать. Вот. Но другие граждане пока не могут, потому что счет только в Австралии, в этих вот 3 банках. So this way we have everything connected and everything very organized. Это все соединено, интегрировано и очень хорошо организовано. Вот этот процесс, который сейчас уже есть, он уже полностью отрегулирован, да, и он работает в полном объеме. And it's very easy for people to pay money and to withdraw money. Это очень легкий инструмент для того, чтобы заплатить деньги и вывести их. Он рабочий. So when a new client anywhere in Nigeria, Kenya, Russia, Brazil, States, Japan, anywhere in the world, they want to buy mining, they can pay in Bitcoin, and on the following day, the mining will revert a profit, and he can withdraw his money.
Это полностью рабочий инструмент, и люди из любых стран мира могут пользоваться им, работать через биткоины, только уже все остальные люди могут покупать мощности в AWS Mining через этот вот кошелек MCD. Это полностью готовый рабочий инструмент. Перспектива фиата будет для России? Для России, ну, это все в обсуждении, сейчас мы как раз тоже занимаемся этим вопросом. Вот, в Бразилии и в Австралии, да, все в рамках законодательства, Да, конечно. так. В Бразилии и в Австралии это работает именно в рамках закона. Для них это самый важный момент. Yeah. And then in every country, when people collect their bitcoins that they receive, they have to find their own ways to change the bitcoin to local money. In every country. And so in every country, like Nigeria, Kenya, States, Japan, clients, when they get their mining return, they collect their bitcoin and they can send the bitcoin to anywhere they want. То есть этот кошелек используется тоже для того, чтобы вывести заработанные деньги из майнингового, из покупленных мощностей на этот кошелек, а дальше клиенты могут, партнеры, забирать деньги куда захотят, на любые кошельки. То есть это как бы такой, ну... Дело лично каждого клиента. Да, но можно и там хранить. Это абсолютно защищенный работающий кошелек. Because in every country there is different exchanges. В каждой стране свои там разные процессы обмена биткоинами. So we have a list in our website from exchanges that we suggest in different countries, so our clients can change their Bitcoin to local money. Есть уже там список в разных странах, партнерских, я так понимаю, что обменников, которые они могут рекомендовать своим партнерам уже в разных странах. Then the next step that we created was a marketing strategy to sell our mining contract. Дальше они создавали маркетинговую стратегию по продаже контрактов по мощностям именно самого майнинга. And we had two options. We could invest in online marketing, or we could create an affiliate program. Есть два направления этого развития. Можно просто как бы покупать пакеты с мощностями, а можно еще развивать партнерскую программу. So we decided to create an affiliate program that we would pay a commission to everybody that would recommend the service to a new friend. Если вы развиваете партнерскую программу, то компания вам выплачивает комиссии за то, что вы рассказываете, рекомендуете своим людям об этом. So it's a very basic affiliate program, very basic. You refer someone, whatever that person will buy, you get 10%. Самая первая и базисная партнерка, когда партнерская программа, это если там человек рекомендует кого-то, то есть первая линия, да, 10% комиссионных. Then if you build two teams, you also get 10% of the volume in your lesser leg. Дальше, если вы строите команду, две команды, длина, то вы получаете до 10% от объема меньшей ноги. Then also, once you grow your teams, you also get a rank promotion. И дальше с ростом вашей команды вы можете получить промоушен за статус, за ранг, за рост свой. So when you achieve $10,000 in sales, you get a bonus. When you reach $50,000, you get another bonus. $100,000, $1 million, you get bonus when you reach ranks. Получаем бонус за, там, за разные уровни оборота структуры, там 10 тысяч, 50 тысяч, это двуразовые есть выплаты комиссионных. Then, with your own mining contract that you buy, everybody can start mining from $40. Самый минимальный контракт, который мы можем купить, это $40. So from $40, you can have your first contract. То есть $40 это минимальный контракт, который мы можем купить. And you can buy as much as you want. И дальше сколько угодно, начиная от $40, нет ограничений.
And then the second bonus that we have, which is very interesting, is that you also get a residual, income from the mining contracts of the people that you referred. Дальше есть бонус, резидуал, так называемый, да, это от людей, которых мы пригласили. So firstly, you get bonus from the contracts that your referrals buy, and second, you get bonus from what your referrals make as a mining profit. То есть первый бонус мы получаем напрямую от реферала, и второй еще есть бонус, который мы получаем от того, сколько зарабатывает наш приглашенный партнер, от его дохода мы получаем постоянно резидуал вот этот вот. Да, то есть партнер, допустим, он получает, он на своей мощности каждый день получает доход, и мы с этого имеем там маленькую, да. Процент от доходности. Да. Yeah. So it's good because you can refer people, It's good. and you also get money from what they get. То есть это хорошо, потому что вы приглашая людей, вы получаете доход от их заработка. And this residual bonus you get in 5 levels. Когда бонус мы имеем 5 уровней, сейчас скажу. In 5 levels. So yeah, I refer Elena, I get a residual from Elena mining contracts. Elena refer Alex, Elena get a residual from Alex, and I get a residual from Alex until the 5 levels. Ну, то есть понятно, 5 уровней, да, он пригласил меня, он получает с меня, с моего дохода. So how many percent? Yeah, there is everything written. There's a lot of rules about everybody's. You get a little percentage, very little. For example, if Elena is making per day $20, if she's making $20 per day, you are making $1 per day, approximately. Ну, например, для примера, если, допустим, я у него первой линии, и я зарабатываю каждый день $20, то он с меня имеет каждый день $1. Отлично. Roughly. Ну вот за с дохода с моего. But it's 5 levels, so if you refer 5 people. Ежедневно это хорошо. И от инвестиций, и от маркетинга? То есть сначала мы получили с первого уровня 10%, дальше мы получили по бинару от команды, и еще третий бонус, это вот 5 уровней. Глубина этих уровней зависит от того, на какой пакет у нас, на какие мощности у нас куплены, и этот бонус выплачивается один раз в неделю. This bonus, payment, Residual. По маркетингу получается. One time in a week. One time in a week. Yes. Да. А какова средняя доходность по купленному пакету? Инвестиции. Сейчас мы уже об этом расскажем, но это примерно 15-16% в месяц. Вот per month, I say 15-16% per month for money. Yes, approximately. Yeah. From the mining contract. С майнингового контракта 15-16% в месяц примерно идет. Если не добавлять в него. Это мы не добавляем в него, мы каждый раз покупаем новую мощность. Да. Она не добавляется куда-то, она каждый раз новая. И процент от этой доходности будет идти? От каждой. То есть и по инвестиции доходность мы получаем, и от маркетинга получаем по уровням 5. Да. Ну, то есть, вот, допустим, у меня есть мой пакет, который я купила, мощность, я с него получаю там каждый день. То есть начисление на мощность с майнинга я получаю каждый день. Начисление, этот резидуал 5 уровней с моих партнеров я получаю раз в неделю. И по бинару начисление каждый день в конце дня, когда он закрывается. И тоже резидуал идет. Суммируется раз в неделю. Резидуал раз в неделю, бинар раз в день, ну обычно ночью, у них там начинается утро в Бразилии, у нас ночью обычно я просыпаюсь утром и вижу по бинару. А партнерка первого уровня 10% моментально приходит, их можно сразу выводить. So, for example, because we mine different coins, we mine Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Monero, Zcash. Эти все монеты майнятся, то есть разные монеты майнятся компании. In every coin, there is a different measurement. Terahash, megahash, so. Свой менеджмент есть. So we created CMP, with crypto mining power. Поэтому они создают одну универсальную такую единицу, да, мощность, называется один CMP. So one CMP, $400.
1 CMP это целое, это $400. 0.1 CMP, $40 would be this. If it's 0.1, 0,1 yeah, the first one, 0,1 0.1, CMP это $40. $40. That's the minimum. Okay? Да, да. Okay. So let's suppose that, so from this $400 a year, $400 a year, everything we sell, we separate half to pay for bonus and half to buy machines. Из каждой суммы, вот из $40, из 400, половина идет на покупку машины, половина идет на выплату бонусов. So we take from this one, we get 200 buy machines and 200 we pay bonus. То есть из каждой суммы, оплаченной партнерами, половина идет на покупку машин, половина идет на выплату бонусов. То есть в компанию уходит половина Нет, на выплату бонусов партнерам по партнера. партнерской программе. А что значит на машину уходит? Покупают, физически покупаются майнинговые машины. Okay? So with this $400 here, now the question that you did, how much generates as mining result? Да, вопрос был, сколько, допустим, генерит это $400, сколько приносит доход. Okay, let's suppose, I will do an example here, that generates $80 per month. Вот эта мощность, соответственно, генерит, дает партнеру $80 каждый месяц. Roughly, okay? Then from this we take 20% mining fee. С этих 80 они отнимают 20%, это за обслуживание машины. Which is $16. $60. $16 это. Это с 200 получается. С любой Конечно. суммы. Фактически, куплено мощности на $200. 80 с них получает. Да, ну мы это рассказывает он, что это развивается, куда идет, но считается, что $400 идет $80 в месяц доходность, из них отнимается 20%, то есть $16, остается $64. Okay? Now from this, so that's the mining you get. From the 16% here, the 20% here, $16, we pay the residual bonus. То есть человек-партнер получает $64, чистыми получается, а $16 уходит из $16 часть уходит на бонус резидуал. Okay? So from this year, Часть из 16. yeah, from this year we take 25%. Из $16 25% отнимаются, и они уходят как раз вот на резидуал. And pay as residual. Да. То есть, понятно, смотрите, получается, 16% компания забрала, из них часть уходит на обслуживание машин, то есть электроэнергия, обслуживание, ну, вот все то, что связано, да, и из $16, из этих 20%, 25% уходит от резидуала, бонус резидуал, то есть которого на 5 уровней идет вниз. So that's $4 here, $4. $4 Okay, per month. каждый месяц. And we share that in 5 levels. Это делится на 5 уровней, как раз вот партнерское, резидуал на партнера. So divided by 5, it's 80 cents per level. Divided by 5 levels, 80 cents per level per month. То есть это 5 уровней, примерно $0,8 каждый месяц получается. Okay, just to understand the residual Для bonus, понимания, что такое резидуал, бонус резидуал, the money flow. как формируется. Понятно. So, but the most important thing Очень важно. Is that we need to have mining farms and need to have mining machines. Нам нужно и майнинг машин, то есть очень важно, да, понимание, что нужны майнинговые фермы и майнинговые машины. Because we know that the mouth to mouth sells very quickly. Потому что у человека к человеку продажи идут очень быстро, развиваются. So our company objective is always looking for new place to build new farms.
Поэтому компания очень важна и объективно ищет новые места для построения майнинговых ферм. We have a lot of factories. We buy machines from 4 factories today. Сейчас они закупают машины майнинговые с 4 фабрик. So we have a lot of machines that we can buy. Сейчас есть много машин, которые они покупают. Может много купить. The biggest challenge, difficulty is when you buy the machines, where you're gonna put the machines. И сейчас очень важный, сложный вопрос. Купить-то машины купят, надо быстро поставить их, размещать, чтобы шел процесс непрерывно. In the beginning, we had to put in other people's mining farms. Вначале они ставили машины в другие майнинговые фермы, подставляли, как бы ставили свои машины. But it's very risky because you don't control. Это большой риск, потому что они сами не имеют контроля над этим процессом. So we started like 1 year ago to build our own farms. И они начали год назад стали строить для себя эти фермы. So we built farms in China, farm in Paraguay, Paraguay in South America, very cheap energy. И они начали строить в Америке, в Китае и в Парагвае. Это Как собственность. да. Paraguay, Парагвай очень дешевый. Paraguay is in the middle of South America, Она в центре Северной Америки, получается, between Brazil, Argentina and Uruguay. между Бразилией, Аргентиной и Уругваем находится территориально. And there is a lot of big rivers running Очень there. много рек протекает через Парагвай. And Paraguay is a very small country. Она очень маленькая страна, это Парагвай. So Argentina and Brazil, they built one of the biggest hydropower stations. И там строятся очень большие гидроэлектростанции. In Paraguay, because it's bordered with the river, it gets energy for free. И на границе гидроэлектростанции в Парагвае дают energy free. Free, Paraguay. В Парагвае. Because Paraguay said, okay, I give Brazil and Argentina to use the river, but give me my energy. Ага, то есть парагвайские гидроэлектростанции работают на границе с этими странами и бесплатно дают энергию, потому что хорошо мы используем там, ваши реки, поэтому мы даем бесплатную электроэнергию. And Brazil and Argentina is bigger countries. Бразилия и Аргентина это очень большие And страны. Paraguay is very small, Парагвай очень маленькая страна. so they don't use the energy. Они не могут даже использовать всю эту энергию, которую могут производить. So it's very cheap. И там поэтому она очень сильно дешевая. So that's why a lot of factories, like car factories and clothing, they are going to Paraguay now to build factories because it's very cheap energy. Очень много компаний, которые производят там машины, одежду, там традиционные какие-то производства, делают там свои компании, потому что очень дешево стоит электроэнергия. And we saw that Paraguay could be a very good place to have a mining farm because it's cheap energy. Они тоже построили там для себя компанию, майнинговую ферму, где как раз электроэнергия очень дешево стоит. And Alex is one of the company directors, and he is from Paraguay. He's Paraguayan. Алекс это партнер и директор компании, он сам из Парагвая. So he runs the Paraguayan farm there. И он как бы регулирует и следит за этой фермой в Парагвае. And we have now one mining farm in Paraguay, and we are building another one in this time that will be launched in October 2018. Сейчас в октябре запускается еще одна ферма в Парагвае. Это вообще какие площади Вот, занимает форт? for example, how much squares, how much machines. In Paraguay, there is 3,000 square meters, Сейчас 3000 квадратных метров в Парагвае. and we can put there around 50,000 machines. И около 50 тысяч машин. And tomorrow we are flying to China. Завтра они улетают в Китай. We have 4 farms in China now, Сейчас в Китае 4 фермы. and we are building the 5th one now. Сейчас строится 5-я. That will be ready next month. В следующем месяце она будет готова. And we came to Russia because we also heard that Russia has some areas with very cheap energy too. И сейчас они развиваются тоже в России, вот приехали к нам, да, для того, чтобы тоже строить ферму. So Elena can talk to you about. So we're looking at starting a new mining farm here in
in Russia too. Как раз я занимаюсь тем, что в их интересах здесь строим как раз маленькую ферму. В каком регионе? Строим в Ингушетии. Документальная база уже все там окей, да? Да, ну все, конечно, все делаем. So we always, when we start small, so we can learn about every country's characteristics, and then we grow after everything is good. Мы начинаем сначала небольшими как бы объемами и наращиваем для того, чтобы понимать, как в процессе это все происходит. So we are now on the process of we are translating our website to Russian as well. Да, сейчас в процессе перевода сайта компании AWS Mining на русский язык, но сайт самого кошелька MCD MyCoinDeal, он уже переведен на русский язык. Да, видели. Видели, да. So when we return from China, will be the 28th of August until the 2nd of September. We'll be finishing the translation for the website. Примерно до 2 сентября перевод сайта AWS Mining будет закончен. So from the September, you know, all the site to be in. We have a Russian translator in our office working Есть with us. человек с русским языком у них в офисе работает. Я просто добавлю тоже, I said about how much personal in MCD wallet. В этой компании MCD MyCoinDeal работает 12 человек в офисе, которые практически 24 часа в сутки обслуживают работу этого кошелька. Yeah. And 24 maybe hours. yeah, 24 Yeah. yeah. Say please about check-in transfer in limit, what check-in and manual. For the About each one. working, yes, about working business wallet. Okay. So just one thing that's very important in our business is security. Очень важно в этом бизнесе сохранность всех процессов. Because you know that hackers can attack banks, they attack hospitals, they attack governments. Да, потому что вы понимаете, атаки, которые могут быть на любые ресурсы, а это финансовые. Конечно. So it's very difficult to work with internet security. Очень важно правильно работать с интернет-безопасностью. А сколько сейчас дистрибьюторов, сколько вообще человек? Сейчас расскажем, пока про MCD расскажем. So what we did here is that we create limits per transaction per day. Существуют лимиты на ежедневные транзакции в этом кошельке. For example, if you registered first time, you have a little limit per day. Если, допустим, вы зарегистрировались первый раз, только у вас есть небольшой лимит на ежедневный лимит. Because we don't know you, you can be a hacker. Потому что вас не знают, вдруг там это человек какой-то. And not because of us as well, but someone can access your account and take the money from you sometimes. Кто-то захочет там воспользоваться и что-то сделать с вашим кошельком. Then once you submit your ID, you increase your limit. Когда вы подтверждаете себя, то есть там есть протокол, Yeah. верификация, она несложная. And once you start trading with us more, your limit increases too. Вы получаете, соответственно, больше лимит и больше возможностей в кошельке. Подтверждение документов, они несложные, они стандартные, и там все описано. Это тоже все на русский язык переведено. Yeah. So, for example, you can receive as much as you want in your wallet. Допустим, вы отправили и получили много, какую-то большую сумму на свой кошелек. We have a management system that we keep the coins in different offline wallets. У них есть контроль, как распределяются на внешние кошельки деньги из этого кошелька. To protect the funds of our clients. Для сохранности денег клиентов. So if someone hack our system, they won't take Чтобы какая-то хакерская система, хакерская атака much. не забрали деньги. They will take just a little bit.
And that's why sometimes, you know, and that's one thing that you know, some people they think it's negative, but for us it's something that is important. Sometimes when you request to send a large amount outside, it's not instant. That's why the limit when you want to send a large amount from MyConDeal to someone else, it's not instant because we have a manual checking. Потому что, вот как раз ты хотел сказать, да, что суммы там чуть больше, чем там какие-то минимальные, они подтверждаются в ручном режиме. Понятно. So it's important that you understand that this is for your own protection. Это для того, чтобы была надежная защита. Сейчас пока в таком режиме это идет. That, you know, we check that sometimes we're gonna send you an email asking, oh, is that really you sending? Just to make sure that nobody is taking your money. Иногда они могут написать на e-mail, подтвердите, там, это вы делаете операцию, вы подтверждаете. So, you know, we are new in this market. We've been operating for 3 years, so we are very new. So we are very new. So we are very new in this market. We've been only in 3 years. Ну, они на самом деле еще, так, можно сказать, новички на этом рынке. Они всего 3 года. And our exchange has 1 year. И обменник только 1 год существует. Потому что они на рынке всего, кошелек всего год, а компания там, 3-й год. Yeah. So that's why we, you know, sometimes I don't sleep. Иногда он не спит, и я это подтверждаю, по крайней мере, с России. Я вижу, что они работают 24 часа в сутки безостановочно практически. So instead of taking the risk, you know, we prefer to have limits and approve manually, so we can check. Риски не могут допустить для партнеров. Yeah. So that's about it. What else? Yes. Ну, как бы это так какие-то вот то, что он рассказал об истории. Если какие-то есть вопросы у вас, то сейчас мы можем говорить. Oh, there is one more thing very nice that Еще одна есть. yeah, we will not in the next 2 months. Следующие 2 месяца We will connect MyConDeal to AWS mining. в течение следующих 2 месяцев и будет соединение MCD и AWS Mining. Because MyConDeal charges a commission fee for every transaction. For partners? No, for normal. No, if you have Bitcoin MyConDeal and you wanna change to Bitcoin Cash, for example, trade inside here, we charge a fee, 0.5% for clients. But we will charge and we will give to partners. То есть в течение, вот, я даже этого не знала, только сейчас узнала об этом, через 2 месяца те обменные операции, которые будут происходить в кошельке, они будут, комиссии за них будут тоже идти партнерам. Network, so a little commission from what your network moves of crypto in MyConDeal, we will pay as well 5 levels. То есть эти комиссии будут платиться также на 5 уровней для партнеров комиссии за обменные операции в кошельке. So that's another bonus coming Это будет еще один бонус in 2 дополнительный months. через 2 месяца. And we will also do something very nice. We are finishing our mobile app. Ага, да. То сейчас скоро закончится приложение мобильное, которое тоже будет работать. Which it will be a service that we can offer to small shops, restaurants, coffee shops. Чтобы приложение, чтобы можно было рассчитываться, в том числе деньгами через это приложение. So the shop can register here and they can sell pizza or they can sell clothes and they can put here. Понятно, да, что это? Нет, то есть это будет партнерская программа, те, которые будут компании заходить сюда, ну, то есть мы это слышим в некоторых компаниях. Вот, то есть это будет партнерская программа, company, like merchant comes here. Yes, like Это будет вот я тоже часто узнала это. То есть будут приглашаться компании, которые будут давать возможность рассчитываться биткоинами, да, и партнерам 5 уровней будут получать комиссию за это тоже. So the merchant,
can receive now money with Bitcoin or Ethereum or Bitcoin Cash. То есть и мерчанты как бы будут получать. So a merchant, if I go to your pizza shop and I'm gonna buy a pizza for $50, Допустим, если пицца стоит $50, you put here $50, generate QR code, mobile, and I pay for, and the pizza shop gets $50 as a payment for the pizza through my CoinDeal app. то есть мы заплатили за пиццу $50. It's like paying with credit card. If you go to a shop, Допустим, с карточки платим. pay with credit card, the credit card machine charges the pizza shop 2% or 4%, То correct? есть каждая платежная система берет некоторую сумму за Процедуру, Да, транзакцию. за транзакцию. Yeah, charge 2 to 4%. 2-3%. Yeah, like administration fee. So in our system, we would charge the pizza shop as well a 1% fee. То есть, этот кошелек будет брать всего 1% комиссии, ну, как бы, От любой суммы. От любой суммы, да. So the pizza shop can receive in Bitcoin now and not in credit card anymore. То есть мы можем платить только приложением, вот таким вот, не карточкой. From this 1% Этот 1%, that is charged, we will share the profit in 5 levels. этот 1% будет на 5 уровней распределяться на партнеров. So it's going to be good because everyone can register shops and you can make money when your client sells their products. Partner can make registration Shops, some yes. shops. Yes. То есть мы сможем приглашать эти компании для того, чтобы они регистрировались у нас, для того, чтобы наши партнеры или кто-то другой платили этими, рассчитывались этими операциями, да, то есть ну, строить сеть мерчантов. So it's very good money because you can make money from other business as well. So this is coming in 2 months. Это будет через 2 месяца. Это будет коммерческая площадка, e-commerce. Да. Yeah, you can link this into a e-commerce website. Резидол сейчас уже работает? Да. Да. Я тебе покажу в своем кабинете, ты это все увидишь, он работает. Резидол каждую неделю начисляется. So our business opportunity Наше бизнес-сотрудничество is to take crypto to every person. дать возможность пользоваться крипто каждому человеку. Yeah. We embrace the crypto market and we want to make it very popular. Мы хотим сделать крипто-маркет очень популярным. So we have the mining farms that produce coins and validate transactions. То есть майнинговые фермы и подтверждение транзакций. And we have the crypto wallet that can serve as a payment gateway. То есть это как сервис для платежей. Like PayPal, Alipay. Как PayPal, Alipay и так далее. То есть это... Yeah. And today there is no one in the world that has the ability to put crypto pay in a hand of different. Сейчас нет такого, что у всех есть вот такой инструмент, да, но все это развивается, и это будет одна из задач, это чтобы... Социализация приложения. So today we have 30,000 clients. Сейчас ответ на вопрос 30,000 13 тысяч партнеров, clients. клиентов. So we have, if every client, 30 30 тысяч, извините. Yeah. 30 Хороший clients around the world. Да, 30 тысяч партнеров по миру. So if every client register one shop, Если каждый клиент регистрирует один магазин, we have 30,000 shops. мы будем иметь 30 тысяч магазинов. It's small, Это немного, but it's a start. но это старт. So if next month everyone puts another one, so it's 60,000 shops. So soon we can have a lot of shops every country to receive in crypto. То есть это будет очень большое вовлечение в этот рынок. Что значит магазин?
Бизнес привести. Бизнес. За проведение Любой. разовое If, вознаграждение. if I put in system one shop, partner have something about from this shop. Yes. Да, то есть если я привлекла какой-то магазин в систему, то я что-то имею. Разовое вознаграждение или процент постоянных покупок? One time or every something. Every transaction. Каждую транзакцию. Любые, даже сторонние люди из Да. других компаний, организаций оплачивают. Да. Ну, это And you круто. make from your На 5 уровней. network 5 levels as well. Это хорошо. So this is something that it's new, nobody knows about. Этой новости вообще еще никто не знал, я тоже, честно скажу, But не just слышала. because we're here, we're talking, because you know we're gonna have rules and Они все everything. пропишут в правилах, все будет прописано. Но сейчас мы здесь таким вот узким кругом собрались, мы знаем, что это наши уже партнеры компании. Вот, и Даниэль рассказал, даже я это не слышала. So it's the most important is that we are always looking for improving. Очень важно, чтобы мы видели, как бы, ну, как развивается этот бизнес. We started with mining machines, with other people's farms. Мы начали с майнинговых машин, когда мы ставили просто каким-то другим людям. Then we build our own farms. Сейчас мы строим уже сами себе фермы. Now we are looking at other things that we can do to generate more commissions and share the commissions. Сейчас мы привлекаем другие инструменты для генерации, для формирования больших комиссий и делиться этими комиссиями с партнерами. And new things will come, new ideas will come, and we can always be very flexible and ready to participate. Компания будет очень развиваться и добавляться новые инструменты. Please say little about you. What you working in MLM? What your Well, Elena said to да. talk about me. Я просила рассказать немножко Даниэлю о себе вообще, как он сказал, как профессионал, кто он. Yeah, I graduate in 2000. In the year 2000, I graduate as in advertisement, market, communication. То есть он учился в институте по поводу Advertising is маркетинга. commercials in advertisement. Into the year 2000, then I went to live in Australia. Потом он поехал жить в Австралию. In Australia, I did a business advanced diploma. Потом он работал I did a postgraduate по специальности in Australia, в Австралии. and then I started my own company in Australia И первая его компания в Австралии. with distribution of food and beverage, Дистрибьюция продуктов и drinks and food. напитки и продукты. Yeah. So importing Australia from different countries and selling to the supermarkets. Продукты поставлялись из разных стран и продавались в супермаркеты в стране. Yeah, that was from. I still have the company in Australia. До That сих пор was еще эта компания работает в Австралии, он его importing, distributing there. And in 2015, so 3 years ago, 3 года назад, that's when I started to learn about mining. и он стал что изучать по поводу майнинга. During this period, from 2000 until 2015, В течение этого периода me and my wife, we were always looking to make extra money. он со своей женой искали возможности, где зарабатывать дополнительные деньги. Because we never had enough. Когда денег не бывает, хватит никогда. And a very good way to make extra money is to work with network marketing. И они увидели хорошую возможность в том, что можно зарабатывать в MLM, Network. So I got involved with a company called Amway. Он был дистрибьютором компании Amway. You guys know Amway? Amway? All knows about it. Знаем. Yes. Знаем. No? Yes. Yeah, Amway. And I became an emerald in Amway. Он был высокого статуса, эмиральдом в Amway. And we traveled to Japan, to Путешествовали в Европу, Canada, Канада. trips, and we met many big leaders in Amway around the world. Работали с очень большим количеством лидеров международных.
And I always, then I became very fan of network marketing. Он стал фанатом MLM, фанатом нетворка. И как бы я от себя добавлю, зная его какое-то время, я понимаю, знаю, что он реально очень профессионал в работе именно MLM. Он как зажигалка. Very smart way to distribute products and Это services. очень короткий путь для доставки от человека к человеку информации. Because you can work with people and people will benefit from selling to a friend. То есть эта информация дается человек к человеку и продается также от человека к человеку, зарабатывая на этом. And when I learned about crypto and mining, I thought that network marketing can be a very good way to sell this product. Когда он стал понимать и слышать о криптовозможностях, он, естественно, подумал, что надо дать такую возможность туда прикрутить MLM. Because it's very hard to explain. Это очень... Very hard to explain and to believe. Да, и в это сложно поверить, но это... Работает. Да. Изначально. Да, изначально. But then if a friend comes to you and show you and teach you, you believe. Если человек приходит к тебе, ты показываешь ему, тогда он тебе верит, от человека к человеку. So that's a little bit about how we started it. Да, и немножко о нем. Success. Вот как бы все. Какие-то есть вопросы?